Het is niet vanwege een accumulatie, een opeenhoping van water, maar het is iets anders. And this type of edema, where you find that there is no pitting. En dit soort van udeem, waar je dus geen blijvende indruk vaststelt, of geen indruk vaststelt. It's called mixed edema. Dat wordt mixudeema genoemd. Mixed edema. So this you find anywhere on the body. En je treft dat overal, overheen het ganse lichaam aan. So because of this edema, you find this waxy nature of the skin. En vanwege deze mixoedema heb je dus dat wasachtige huid. And then another very important feature in Medornum. En nog een andere kenmerk voor Medornum is marasmus in children. marasmus bij kinderen. So then what you observe is, when you observe the child, then there is emaciation, and this emaciation you can find in the face, and also this emaciation in the body. En dus dat uitmergelen noemen we dat. Hè. Dat tref je eerst en vooral bij kinderen eerst en vooral aan in het aangezicht en later overgaans de rest van het lichaam. And the child, the growth of the child is also, it is limited. The child is not growing according to the age and normal type of growth. En dus de groei is geremd. En het is aanzienlijk minder dan bij de normale groei van een kind. It is called stunted growth. Men noemt dat een afgestopte groei. So the growth in a healthy child, there will be a gradual growth. But in such conditions, the growth is stunted, so it stops growing according to the age, and so emaciation, stunted growth, all these you find. En bij een kind heb je een normale groei in alle mogelijke richtingen, maar bij deze kinderen is dus de groei afgeremd en eveneens krijg je dus een afname, een uitmerken, een uitteren. Or in some children you find also suffering from frequently recurring asthma. En wat je eveneens bij deze kinderen kunnen aantreffen, is een herhaaldelijk optreden van astma. So it may be, in some children it may be severe marasmus, in some children it may be stunted growth, in some other children it may be recurrent asthma. These are the manifestations of the cycle, it may asthma. En dus bij sommige kinderen kun je dat aantreffen als dus geblokkeerde groei, bij anderen dus uittering, bij anderen weer astma. Dat zijn allemaal manifestaties van hetzelfde psychotische miasma. So this stunted growth, it may be
physical and mental, because mental growth also will be retarded. En deze afgeremde groei die kan zo, of geblokkeerde groei, die kan zowel fysiek als mentaal zijn. And in some children, you find very chronic skin disease on the scalp. En bij sommige kinderen tref je een aanzienlijke huidziekten aan op hun schedel. So you find the child for many years constantly again and again the eruption, there will be an eruption with itching or some sort of furuncles on the scalp, and then they give some medicine or some cream and then it disappears, and again after a few months again appears. Je treft bij sommige van deze kinderen tref je alle mogelijke vormen van ontstekingen, puistjes, soms ook zweren aan die dus zeer hard jeuken, die ze openkrabben. En sommigen geven dan bijvoorbeeld sommige zalven of crèmpjes die ze dan erop smeren. Dat verdwijnt tijdelijk, maar komt nadien terug opnieuw terug. So in such conditions, you have to remember Medorinum. En in zulke condities moet je aan Medorinum denken. But in this marasmus cases, you have also to remember other remedies, because marasmus is in this condition, you can find other remedies. Natural uriaticum is also not a remedy in marasmus. In deze toestanden van uitteren is het eveneens, zijn er nog andere middelen die kunnen aangewezen zijn. Dat is natriummuriaticum. And then calcarea carbonicum. En calcarea carbonicum. And also lycopodium. En eveneens lycopodium. When there is emaciation of the upper parts of the body, Als dus uitteren is van het bovenste deel van het lichaam, then it is lycopodium. dan is het lycopodium. When there is emaciation of the lower parts of the body, then it is calcarea carbonicum. Als er dus uitteren of uitmerken van het onderste deel van het lichaam is, dan is het dus calcarea carbonicum. And still other remedies which you have to remember in marasmus is abrotanum. En nog een ander middel dat aangewezen is bij uitteren is abrotanum. The children who need abrotanum in marasmus cases, Kinderen die dus abrotanum nodig hebben in het geval van uitteren. the identifying features in abrotanum is that those children who have frequent long periods of diarrhea, Dat zijn die kinderen die dus regelmatig lange perioden van diarree hebben. and children who, when you observe the face is with a wrinkled skin and it appears as an old person. Als je naar het gezicht van deze kinderen kijkt, die hebben dus rimpels en dat lijken net oude personen te zijn. And the emaciation of the child in abrotanum is
the legs, the limbs, the hands and the legs emaciate, and the belly will be very prominent. En dus wat ook zeer karakteristiek is, dus dat de ledematen, zoals de armen en de benen, uitteren en dat de buik zeer dik is. And especially these children of Abrodanum, when they weep also, they cannot weep loudly. En wat je ook bij Abrotanum aantreft, is dat ze wenen dat ze niet luid kunnen wenen. A typical Abrodanum child, when you observe, he with his big belly, with weak limbs, he cannot move, and he wants something, so he weeps. And this weeping, he cannot weep loudly. Like this. You observe this. Dus dat soort van wenen is een soort van, ja, zo een zacht kreunen. En dat is zeer specifiek. When you have this hunger in Africa, you can see this in young children. Yes. When you have this starvation, Yeah. because there's no food and so on. Yeah. This Yes. They have bellies. no force enough to produce more sound. En ze hebben dus onvoldoende kracht om nog geluid voor te brengen. So Abrotanum is very much indicated. Abrotanum is zeer sterk aangewezen. And very wonderful cure it gives. En het geeft een prachtige genezing. So in such condition, you can administer Abrotanum 30 CH, and you can observe, and you may need to repeat once in 2 weeks, like that, according to the reappearance. En in het geval van Abrotanum kun je dat als het aangewezen is, om de 1 à 2 weken toedienen, of telkens dat het terug opnieuw opduikt. And meanwhile, when there is severe diarrhea, then you administer Abrotanum 200, then you are under control. En soms als er dus een zeer ernstige diarree is, dan geef je Abrotanum 200 CH en onmiddellijk is het onder controle. And after certain level of treatment, then almost it is under control, but not completely controlled, then you observe if there is a psychotic base and just give a dose of Medon 200 and then it completes. En als je dus zo'n toestand aantreft waar het niet echt onder controle lijkt te zijn, zo op de rand af, dat het soms lijkt op te duiken en dan terug weer verdwijnt, dan is het moment gekomen om 1 dosis Medon te geven en dan is het volledig verdwenen. Ja. 200 cent. And still there is another remedy which is to be remembered in the marasmus is iodium. En nog een ander middel dat we bij dus uitteren kunnen vermelden is iodium. But in this Medon, in this iodium, the child eats and eats because there is what is called ravenous hunger. Ja. He is always hungry and food, always asks for food, but eats so much but emaciates. En dat is een zeer specifiek symptoom of verschijnsel, is dat het een kind is dat razende honger heeft, altijd maar eet en toch uitteert. You will be astonished because so much of eating he should be like this, but emaciating. It is the opposite, eating and emaciating. En je bent er echt, het is verbazingwekkend dat ze zoveel kunnen eten en toch nog uitteren. And another conforming feature of iodium is intense craving for coldness. The child always has a tendency to go into water, always constantly water and cool water. And the child rolls on the ground, on the floor when it's cold, takes away the clothes
lies down on the floor. En dus eveneens een zeer sterk verlangen naar koude, koelte. En hij gaat zijn kleren uittrekken en op een koude vloer gaan liggen en rollen. Koude dranken. Koude drinken. Yes, tendency for that. Alles wat koud is en koel. But especially to constantly play in water, cool water. Maar zeer specifiek daarvoor is dat het altijd in koud water wil spelen. You find a chronic condition in some children. And the child is like this, emaciated, ravenous hunger, and nose flowing, but still the mother brings back from the water, and again the child goes into the water. En dat tref je aan bij deze soort van kinderen. Ze zijn zeer mager, ze eten veel, ze hebben een lopende neus. De moeder komt ermee uit water en onmiddellijk springen ze terug in het water. So you give a dose of iodium 200 and then he starts. Geef een dosis iodium 200, dan houdt hij ermee op. So in some children, you give iodium, it is controlled, but after a few months reappears, you give iodium again, but it is not breaking. Then you give one dose of medornum, then it breaks. En bij sommige kinderen is het zo, je geeft een dosis iodium en na een bepaalde tijd treedt het terug opnieuw de noodzaak op om aan toe te dienen en het blijft komen en gaan. Geef één dosis van deze medornum en plots breekt het deze cyclus. Then another characteristic feature of medornum is Nog een zeer karakteristiek kenmerk voor medornum is a gradual and steady increase of the nervous weakness. een geleidelijk maar steeds toenemende afname van dus de zenuwkracht. Zenuwstelsel. And along with this there is general weakness. En dus wat ermee gepaard gaat is dus een algemene zwakte. Het is dus een aftakeling die plaatsgrijpt. And rapidly he loses the flesh in the body. The flesh is... En hij gaat dus zeer snel vlees of de spiermassa in het lichaam gaat zeer snel verminderen. And when you observe this person in this process, gradually you can find a stooped condition. So his shoulders is and then gradually you find it when he walks stoop, the shoulders get like this. Ja. En wat hij bij deze persoon eveneens aantreft is een geleidelijk aan toenemende kromming van het lichaam. Voorover gebogen. Like in Kaustikkum. Yeah, Zoals bij Kaustikkum. yeah. And in old age. That is an old age generally, but this is even in young age also. En dat is eveneens, dus niet enkel bij ouderen, maar in gevallen van jongere mensen kun je dat eveneens vaststellen. And this is followed also by, after some time, stumbling while walking. En wat er als nevenverschijnsel optreedt, na een bepaalde periode, is dus ze gaan strompelen bij het wandelen. So these stooped shoulders, you find also in sulfur and also in phosphorus. En deze afgezakte of naar boven
voorgezakte schouders, die tref je eveneens aan bij sulfur phosphorus. en fosforus. Ja. In phosphorus, when you find this stupid shoulders, but in phosphorus, the lungs also will get weak. En bij fosforus tref je niet enkel deze doorgezakte voorovergebogen schouders aan, maar hun longfunctie zal eveneens verzwakken. But the problem in phosphorus is when there is a lung disease, then you cannot administer phosphorus, that is dangerous. Maar bij fosforus, bij dit geval kan er nog een andere ziekte zijn waar je fosforus niet kunt toedienen. So when you find a patient with phosphorus symptoms, but who has tuberculosis in the lungs and or lungs disease, pneumonia like that, where phosphorus symptoms are there, but you cannot administer, then alternative is you administer acidum phosphoricum instead of phosphorus. Dus in een geval waarbij fosforus aangewezen is, maar waarbij er een aantal beletsels zijn om het toe te dienen, dan kun je daar rond, dan is acide fosforicum een veilig middel. That is very safe. Een veilig middel om complicaties door het gebruik van fosforus te vermijden. Then there is no danger. Dan is er geen gevaar. So you have to go like this, you have to administer acidum phosphoricum, and in some cases alternately with China, and then when his conditions, the lungs comes under control, after some time when you are sure, then you can administer phosphorus after this. Dus je moet dus met acide fosforicum, zoals China, totdat de toestand met de longen volledig onder controle is. Als alles veilig is, pas dan kun je naar fosforus overstappen. But directly you should not administer phosphorus in the condition. Maar je mag in die toestand fosforus niet onmiddellijk toedienen. And in Midorinum, due to the nervous weakness, when he is increasing in the nervous weakness, then he becomes very sensitive to the sounds. Dus bij Midorinum, als dus deze zenuwzwakte optreedt, wordt hij zeer gevoelig voor geluiden. For example, when he is walking and when there is suddenly a sound, then he may stumble. Bijvoorbeeld terwijl hij wandelt en er is plots een onverwacht geluid, dan zou het kunnen zijn dat hij dan strompelt. And he may develop also trembling of the parts of the body. En hij kan geleidelijk aan steeds meer dus het beven van verschillende lichaamsdelen vertonen. And also in this condition of nervous weakness, he may develop startling. En in deze So when toenemende, there is suddenly a little sound, here, startling. dus bij een toenemende verzwakking van de zenuwen kun je het volgende, en daaropvolgend verschijnsel krijgen dat hij telkens opschrikt als er iets onverwacht optreedt. So this you may find in children and also in adults. Dat kun je zowel bij kinderen als bij volwassenen aantreffen.
And in the nervous weakness, when many of the patients, when they develop this nervous weakness, an indication which you can find is Met deze zenuwzwakte, in vele gevallen van zenuwzwakte, is een van de aanwijzingen die daar they develop this formication on the skin. die dus optreedt, is dus fornication. That means like a sensation, Hands. a sensation as if the Ja, hands dat precies dat er nieren over de huid, Under the skin. under the skin. onder de huid. Nierenbeetjes. Van mierenzuur. So this formication gradually it spreads all over the body. En dus dat gevoel, alsof er mieren, dat kriebelige gevoel van mieren, dat verspreidt zich over gans het lichaam. Oh, Maybe some short break. I forgot about it. So you can have Je kunt even recupereren en bijpakken.